ఎందుకంటే మనీ ఇస్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇదే చెప్తాను నేను అందరికి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై థింగ్స్ ఐ కోచ్ విమెన్, బికాస్ ఐ క్రియేట్ విమెన్ టు లివ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రాస్పరస్ అండ్ స్పిరిచువల్. అంటే మీ ఫోకస్ ఉమెన్ మీద ఎక్కువ. విమెన్, సో I help them create lives doing what they like and create extreme abundance. Okay. Because money is important. Money lekapothe how do I feed my kids? How do I pay my bills, right? So how dad did like that only? Yeah, my mom used to whoever gave us money I remember for my schooling somebody has to give money. For my college somebody has to give me money. My masters, my dad's brother paid the fees because my dad cannot afford. మీరు దానికి ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళ? ఫీల్ అంటే ఉండేది. ఎందుకంటే why I cannot just, why do we have to ask? Okay. Or maybe like sometimes it feels he's doing so much work so we are getting this. Okay. But one of the reasons is like I want to have a luxurious life. I don't want to struggle in my life. Yes. Right? Why should I? And money is energy. Yeah. So the things that I always say is, if I don't charge money doesn't make me great. If I charge money doesn't make me less. అర్థమైందా? ఎందుకు అంటే మనం మనీకి వాల్యూ ఇస్తున్నాం. నా వర్దీనెస్ మనీతో నేను డిఫైన్ చేస్తున్నా. అంటే నా దగ్గర మనీ ఉంటే నేను వర్దీ, మనీ లేకపోతే నేను వర్దీ కాదు. సో మనం మనీకి ఆ పవర్ ఇస్తున్నాం. పవర్ మనలో ఉంది, మనీలో లేదు. మనీ ఉన్నా లేకపోయినా నేను వర్దీ, రైట్? సో నేను ఒక మనిషికి ఛార్జ్ చేసి మనీ తీసుకున్నా, నేను ఫ్రీగా చెప్పినా, అది నన్ను గ్రేట్ ఆర్ లెస్ చేయదు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో అది కరెక్టే. కానీ డాడ్ కనుక ఒకప్పుడు మెడిటేషన్కి 1000 రూపీస్ 1500 2000, దట్ ఈస్ హిస్ లైఫ్, దట్ ఈస్ హిస్ చాయిస్, దట్ హిస్ తన పాత్ అది. ఓకే, ఇది తను వాట్ హీ డిసైడెడ్ ఇస్ తన పాత్, తన కాంట్రాక్ట్ విత్ హిస్ హైయర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో నేను చేస్తాను అని. అదే రైట్ అని ఏం లేదు. దేర్ ఇస్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్. అది సార్కి కరెక్ట్. తనకి తన ట్రూత్, తన లైఫ్, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ హిమ్. అది నాకు కరెక్ట్ రాంగ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంతే, కరెక్ట్. మీరు పెయిడ్ వర్క్ షాప్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు? పెయిడ్, ఐ డూ ఫ్రీ స్టఫ్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్టఫ్. మెడిటేషన్, ఆనాపానసతి మెడిటేషన్ ఐ డూ ఫ్రీ. ఇంకా ఏదన్నా ఉంటే ఐ డూ పెయిడ్. ఓకే, అండ్ యూ షుడ్ డూ, బికాజ్ ఇప్పుడు నేను ఐబిఎంలో వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే బికాస్ ఐ స్పెండ్ సో మచ్ మనీ ఆన్ కాలేజ్ కదా, అంతా నేర్చుకొని వెళ్ళి చేస్తున్నాను. సో ఐ ఆస్క్ మనీ. అలాగే ఇప్పుడు నేను స్పిరిచువాలిటీ టీచ్ చేస్తుంటే బికాస్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ టైమ్, ఐ ఇన్వెస్టెడ్ మనీ ఆల్సో టు లెర్న్. ఐ డidn't learn for your time and so much time, and whatever I'm giving in that half an hour is my expertise of so many years. And so much so it is the same thing. I mean, there's no difference. Money is energy. So అంటే మనీ తీసుకోకుంటే ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, మనీ తీసుకుంటే స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. So that's concept, and that is true. Always service is always the highest path. And that's what I do. Like Anapanasati meditation, is always free. I have my own, but I created my own business to help women. And that I'm investing my time. I'm staying away from my family. Okay. And I'm doing that. So, yeah.